The death of Ivan Ilyich. Okay, death of Ivan Ilyich. বলো তো টেক্সটের নাম কি? সোহান? Death of Ivan Ilyich. Death of Ivan Ilyich. Acha. This is a text, Death of Ivan Ilyich by a Russian author. নাম কি? Leo Tolstoy. Okay. Count Lev Nikolaevich Tolstoy, usually referred to as Leo Tolstoy, a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. He received nominations for the Nobel Prize in Literature every year from 1902 to 1906, and for the Nobel Prize, okay, he got finally Leo Tolstoy. He's a Russian writer, or you can say he was a Russian writer. Leo Tolstoy, a Russian writer regarded as one of the greatest authors of all time. He never won is a major controversy. He did not get Nobel Prize, although he was nominated from 1902 to 1906. Born to an aristocratic Russian family, Leo Tolstoy is best known for the novels War and Peace, very famous novel, War and Peace, and Anna Karenina is often cited as pinnacles of realist fiction. Anna Karenina is a realist fiction. His first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood, Youth, and Sevastopol sketches based upon his experiences in Crimean War. His fiction includes dozens of short stories and several novellas such as The Death of Ivan Ilyich. Okay, Family Happiness, After the Ball, Haji Murad. He also wrote plays and numerous philosophical essays. Okay, so he is Leo Tolstoy. You should know he is Leo Tolstoy. The novella is written by Leo Tolstoy. Okay. He was born in 1828, died 1910. 1910, he was born in 1828 in Russia, okay, Russian Empire. His resting place, that means his grave in Polyana, occupation, novelist, short story writer, playwright, essayist, playwright মানে নাট্যকার, ঠিক আছে, language Russian, okay, his period 1847 to 1910. Notable works, War and Peace, Anna Karenina, The Death of Ivan Ilyich. Okay, Death of Ivan Ilyich. This is the text, Death of Ivan Ilyich. First, it was written in Russian language. So, Death of Ivan Ilyich, first published in 1886, is a novella. What is novella? Novella is a narrative prose fiction whose length is shorter than that most of novels. আচ্ছা সবাই নোটিস করো, novella মানে কি? Novel থেকে যদি shorter হয়, novella. Lengthটা যদি novel থেকে shorter হয়, তাহলে সেটাকে কি বলে? Novella. Novel থেকে lengthy হয়, Novella. একটু ছোট হলে তাকে বলা হয় novella. আচ্ছা তুমি বলতে পারো নভেল হচ্ছে মেল, নভেলা তাহলে ফিমেল, লা আছে যে নভেলা। যেমন মেরিনা হয় মেয়ের নাম, হ্যাঁ, মেরিনা, হাসিনা, না সাথে কি আকার হয়, ছেলেদের নামের সাথে কম হয়, তাই না? Is a narrative prose fiction whose length is shorter than that of most novels, but longer than most of short stories. Short story থেকে বড়, novel থেকে ছোট, সেটাকে কি বলে? সোহান, জনি কোথায়? জনি, রোমান, নূর, নভেলা কি? জিমি, নভেলা কি? নোবেলা। A narrative prose fiction whose length is shorter than that of most novels but longer than most of short stories. মনে থাকবে,
longer than short stories but shorter than novels. মনে থাকবে? জি ম্যাম অবশ্যই। আপনি কোথা থেকে আসলেন? আমি তো ম্যাম আছি ম্যাম, আমি যে হ্যালো হ্যালো বলতেছি কথা মনে যায় নাই, এতক্ষণ তো ম্যাম কথা বললাম। আচ্ছা, আর জনি কই? জনিও তো আছে ম্যাম, মনে হয় যে কই গেল। জনি আছে হসপিটালে ম্যাম গেছে। মনে হয়। আচ্ছা, ক্যারেক্টার্স বল দেখো। Ivan Illich. Ivan. He is highly regarded official of the Court of Justice, described by Tolstoy as neither as cold, formal as his elder brother, nor as wild as the younger. He's a very cold person. He is neither cold or formal as his elder brother or as wild as younger brother. He's a mediocre type of person. He's not cold like his elder brother. He's not wild as younger brother. He is very intelligent. He's a good person, okay? খুব বেশি ফর্মালও না, আবার একদম বেশি ওয়াইল্ডও না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। He was a happy man, but was a happy mean between them as intelligent, polished, lively, agreeable man. He's an intelligent man, polished man, lively and agreeable man. As the story progresses, he becomes more and more introspective and emotional as he ponders the reason for his agonizing illness and death. Okay, I'm telling you that the character Ivan Illich, the male protagonist, he dies. Okay. Actually, he is already dead. নভেলটা শুরু হয় এমন ভাবে যে ওর মৃত্যু নিয়ে ডিসকাশন, হ্যাঁ, ওর শবযাত্রা হবে, ফিউনারাল হচ্ছে, হ্যাঁ, ডেসক্রিপশন অফ হিজ ডেথ। দেন স্টেপ বাই স্টেপ ওর লাইফটাকে, ওর জার্নিটাকে দেখানো হয়, বাট হি ইজ অলরেডি ডেড। নভেল যেখানে শুরু হয় তার মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়, ঠিক আছে। দেন হার সাফারিং, ওর লাস্ট ডেজ, ও কিভাবে মারা গেল, ওর জীবনটা কেমন ছিল, এইসব দেখানো হয়। ওকে, দ্য মেইন প্রোটাগনিস্ট ইজ, কি দেখা যাচ্ছে নামটা? Ivan Illich. Ivan Illich. Ivan Illich. Illich. What is his wife's name? Praskovya Fedorovna Golovin. Praskovya Fedorovna Golovin. আচ্ছা, কঠিন নাম। পরে দিব, আগে আমি ডিসকাস করে নেই, তারপর তোমাদের কাজ দিব। Praskovya Fedorovna Golovin is Ivan's unsympathetic wife. She is characterized as self-absorbed and uninterested in her husband's struggles unless they directly affect her. She is unsympathetic. He was dying. He was suffering through illness, but she was unsympathetic wife. She is self-absorbed and uninterested in her husband's struggles. Gerasim is Golovin's younger butler, helper. Okay, he's a domestic helper, Gerasim. Okay, he takes on the role of sole comforter and caretaker during. তবে Gerasim বললেও সমস্যা নেই, Gerasim বললেও সমস্যা নেই. Okay. Peter Ivanovich is Ivan's long and colleague. He studied with Ivan and is the first to recognize Ivan's impending death. Vasya is Ivan's son. Lisa Golovin is Ivan's daughter. Fedor Patricia is Lisa's fiance. ওদের চেকব নেকব বেশি থাকে রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে, চেকব, হ্যাঁ, এই রাশিয়ান ওয়ার্ড গুলো ডিফারেন্ট, তোমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। আচ্ছা, প্লট। তোমাদেরকে আমি এখন একটা টাস্ক দিব। তোমাদের কি তোমাদের ফোনে কি দেখা যাচ্ছে প্লটটা? Yes, ma'am. হ্যাঁ, মিস দেখা যাচ্ছে। ওকে, মিস দেখা যাচ্ছে। তোমাদের আমি একটা টাস্ক দিব, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের যেহেতু নেক্সট ক্লাসে নাই, জাস্ট আ সেকেন্ড। I will in a carefree life that is more simple, ordinary, and therefore most stable. Like everyone, he knows he spends his life climbing the social ladder, enduring marriage to a woman whom he often finds demanding. He works his way up to be a magistrate thanks to the influence he has. A friend who has just been promoted, focusing more on his work as his family life becomes less tolerable. He lives a simple life, but his wife is very demanding. While hanging curtains for his new home, one day he falls awkwardly and hurts his side. Though he does not think much of it at first, he begins to suffer from a pain in his side. As his discomfort grows, his behavior towards his family becomes more irritable. His wife finally insists that
the physician cannot pinpoint the source of his malady. Soon it becomes clear that his condition is terminal. His condition is terminal. Okay. So that means he has few days for survival. Confronted with his diagnosis, Ivan attempts every remedy he can to obtain a cure for his worsening situation, until the pain grows so intense that he is forced to cease working and spend the remainder of his days in bed. He is brought face to face with his mortal age and realizes that although he knows of it, he does not truly grasp it. During the long, painful process of dying, Ivan dwells the idea that he doesn't deserve his suffering because he has lived rightly. ও ঠিকমতো ভালোভাবে জীবনযাপন করেছিল, কারো ক্ষতি করেনি, তাহলে সে কেন কষ্ট পাবে? If he had not lived a good life, there could be a reason for his pain. সে সাফার করছে, কষ্ট পাচ্ছে কেন? ওর নিজের কাছে কোনো জাস্টিফিকেশন নাই। So pain and death must be arbitrary and senseless as he begins to hate his family for avoiding the subject of his death. For pretending he is only sick and not dying, he finds not only comfort in his peasant boy servant, Gerasim, the only person in Ivan's life who does not fear death, also the only one who, apart from his own son, shows compassion for him. Ivan begins to question whether he has in fact lived a good life. In the final days of his life, Ivan makes a clear split between an artificial life, such as his own, which masks the true meaning of life and makes one fear death, and authentic life of Gerasim. Authentic life is marked by compassion and sympathy. Authentic life is marked by compassion and sympathy. The artificial life by self-interest, then some force strikes Ivan in the chest and stride and is brought into the presence of a bright light. His hand falls onto his nearby son's head and Ivan pities his son. সে মরে যায় আর কি, হাত পড়ে যায় onto his nearby son's head and Ivan pities his son. No longer hates his daughters or wife, but rather feels pity for them. He hopes his death will release them. So in so doing, the terror of death leaves him and Tolstoy's others, death itself disappears. Okay, this is the plot. And authentic life. Message to তোমাকে বুঝতে হবে। Artificial life versus authentic life. Okay, artificial life versus authentic life. Authentic লাইফটা কি? আইভানের যে লাইফটা ছিল সেটা কি ছিল জানো? সেটা ছিল একটা আর্টিফিশিয়াল লাইফ। He tried to step on the social ladder. সামাজিকভাবে সে উপরে উঠতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, সে শুধু মানে অর্থনৈতিক প্রোগ্রেস চিন্তা করেছিল, ক্যারিয়ারের দিক দিয়ে সে সামনে কিভাবে যাবে, তার আর্নিংটা বেড়ে যাবে, এবং সে সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে চিন্তা করেছিল। তার ভালো ফার্নিচার লাগবে, সমাজে আপার ক্লাসে মিশতে গেলে ভালো কাপড় লাগবে। হ্যাঁ, সে নতুন একটা বাসায় সুইচ করে শিফট করে সে হচ্ছে পর্দা কিনে নিয়ে আসে, সেই পর্দাটা লাগাতে গিয়ে সে পড়ে যায়। কিন্তু লাইফে যে এই ফার্নিচার, সোশ্যাল সার্কেল, বাহ্যিক যেই সৌন্দর্য, সামাজিক স্ট্যাটাস, একটা বিয়ে, সে কিন্তু তার ওয়াইফকে বিয়ে করেছিল বিয়ে করতে হয় বলে। তাদের মধ্যে ইমোশনাল বন্ডিংটা ছিল না। বিয়ে মানে হচ্ছে যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং ইমোশনাল বন্ডিং, সেটা সে ভাবেনি। সে সামাজিক স্ট্যাটাসের পার্ট হিসেবে সে বিয়ে করেছিল। দ্যাটস ওয়াই the emotional bonding did not grow between them. But when he fell down from the ladder and he got sick, he could realize that that is necessary. There is no emotional bonding or emotional relationship between them. His wife didn't have any sympathy for him. Okay, every member in the family took him lightly except Gerasim. Gerasim হচ্ছে যে সে একটা হচ্ছে যে বাসার হেল্প করে, হেল্পিং হ্যান্ড, নার্সও বলতে পারো আইভানের। সে তাকে হেল্প করে, ঠিক আছে, কিন্তু সে তার লাইফের সে লাস্টে সে বুঝতে পারে যে people should have authentic life rather than artificial life. Artificial life versus authentic life-টাকে এখানে দেখানো হয়েছে সুন্দর করে। In the final days of his life, Ivan makes a clear split between artificial life as such his own. একটা তার নিজের পুরো জীবনটা ছিল আর্টিফিশিয়াল লাইফ। সে আর্টিফিশিয়াল লাইফ লিড করে আছে, তার প্রতি কারো সিম্প্যাথি নেই, ইমোশনে সে মরে যাচ্ছে। মরার পরে কখন তার টাকাটা পাবে সেটার জন্য তার ওয়াইফ ওয়েট করছে, তার ছেলে ওয়েট করছে।
which masks the true meaning of life, makes one fear death, এবং সেই আর্টিফিশিয়াল লাইফটাকে বুঝতে পারে সে মৃত্যুকে ভয় পায়। And authentic life, the life of জেরাসিম। জীবন দুই রকম, একটা আর্টিফিশিয়াল লাইফ, অথেন্টিক লাইফ। ট্রুলি জীবনকে এনজয় করতে হলে অথেন্টিক লাইফ লাগবে, মানুষের মধ্যে মমতা থাকতে হবে, বন্ডিং থাকতে হবে। টাকা পয়সা, স্ট্যাটাস, ফার্নিচার এগুলো আসলে অথেন্টিক না। মানুষ যখন মৃত্যু সজ্জায় বসে থাকে তখন সে বুঝতে পারে যে তার আপনকে, তাকে একটা ডায়মন্ড দিলে ভ্যালুলেস, তাকে 1 কোটি টাকার ফার্নিচার দিলে, একটা চেক দিলে ভ্যালুলেস, তাকে তার সাথে সুন্দর করে কথা বললে সেটা হচ্ছে ভ্যালুয়েবল। হ্যাঁ, একটা হসপিটালে যে শুয়ে আছে তার সাথে তুমি মায়া, এখানে একটা ইমপ্যাথি শব্দটা বেশি ইউজ করেছে, ইমপ্যাথি। হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে যে ট্রু যে কাইন্ডনেস ফিলিং, মানুষের মধ্যে যে বন্ডিং, যেটা টাকা দিয়ে আর্ন করা যায় না। তুমি ট্রু রিলেশনশিপ কখনো টাকা দিয়ে তুমি কিনতে পারবে না, সেটা তোমার ইনার একটা স্পিরিট থেকে আসতে হবে। হ্যাঁ, তোমার হসপিটালে যারা শুয়ে থাকে মানে জাস্ট নিয়ার টু ডেথ, তাদেরকে তুমি ডায়মন্ড দিলে, একটা ফার্নিচার দিলে, একটা প্লট দিলে কোনো লাভ নেই। তাদের কাছে তাদের লাস্ট স্টেজে কিছু মানে একটা ভালো কথা, একটা ভালো ব্যবহার, তার প্রতি কাইন্ডনেস, তার প্রতি সিম্প্যাথি, ইমপ্যাথি, এই জিনিসগুলো ম্যাটার করে। এটাই আইভান বুঝতে পেরেছিল। অথেন্টিক লাইফ ইজ মার্কড বাই কম্প্যাশন এন্ড সিম্প্যাথি। অথেন্টিক লাইফ হচ্ছে যেই লাইফের মধ্যে তাদের রিলেশনশিপে কম্প্যাশন থাকে, সিম্প্যাথি থাকে। আর্টিফিশিয়াল লাইফটা হচ্ছে যে সেলফ ইন্টারেস্ট দিয়ে মার্কড হয়। Then some force strikes him in the chest and side he is brought into the presence of a bright light. His hand falls onto his nearby sunset. তার হাত পড়ে যায় ছেলের মাথায়। Then finally he dies. He no longer hates his daughter. মৃত্যুর আগে সবাইকে মাফ করে দিয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা তুমি শিখে গিয়েছে যে তুমি কাউকে মাফ না করতে বলে নিজেই তুমি কষ্ট পাবে। তুমি যতদিন রিভেঞ্জ ধরে রাখবে, তুমি যতদিন প্রতিশোধ ধরে রাখবে, তোমার প্রতিশোধ ধরে রাখলে নিজেরও ক্ষতি হয়। হ্যাঁ, তুমি সারাক্ষণ রিভেঞ্জের চিন্তা করছো, তুমি নিজেও কিন্তু হার্ট হচ্ছ। কিন্তু ছেড়ে দাও, অন্য কারোর উপর ছেড়ে দাও, তুমি ভালো থাকো। রিভেঞ্জটা, প্রতিশোধটা ধরে রাখলে সেটা ভালো থাকতে দেয় না। He no longer hates his daughter and his wife, but rather feels pity for them. Of his death will release them. In so doing, his terror of death leaves him, and Tolstoy's others, death itself disappears. ওকে, সে মৃত্যু ভয় থেকে ছেড়ে আসে, মৃত্যুকে আর